Hi guys, it's Matchday Live. We have Cheeka with me here. It's Blockbuster Saturday. We have a double header today. We're going to be talking very little about yesterday's match and obviously KKR versus Kings 11 Punjab. But the main focus today is obviously going to be Csk versus Rcb, the big game today. Cheeka, welcome again. Pretty convincing victory yesterday for Delhi Capitals, showing that they are a champion side. Definitely, yes. Delhi Capitals clear சொல்லிட்டாங்க. We are the best side, pa. On purpose to me, we are one of the best side apart from Mumbai Indians. நாங்க ரெண்டு பேர்னா ஒரு gun side அப்படின்னு. Gun bowling, gun batting, balance, everything, fielding, superb captaincy by Shreyas Iyer. So everything is fantastic. I think ஒரு மாதிரி walkway victory for Delhi Capitals. Definitely, actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேத்துக்கு வந்து ஒரு சாம்பியன் சைடோட எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் இருக்கு. When somebody fails, the other person actually puts his hand up and he actually says that, you know what, I will actually come up and perform. And that was what Shimron Hetmeyer did. That's what Akshar Patel did. R. Ashwin, what a bowling performance yesterday. Power play, especially getting Josh Butler, Rabada coming in, Andrik Notke. Complete team performance, Cheeka. Too good to watch. அஸ்வின் வந்து டெஃபினட்டா நம்ம ஊர் அஸ்வின் இருக்கானே, அவனுக்கு வந்து ஒரு இதுல இருந்தான் பட்லர் எப்படியா எடுக்கணும், அவன் பவர் பிளேல போட்டு தில்லுக்கு துட்டு எடுத்தான் நம்ம அஸ்வின். அது செம, ஃபேண்டாஸ்டிக். அஸ்வின் செமையா bowling போடலாம், அது மாதிரி flat trackல செம bowling போடலாம். Definitely yes, the producer rocked it yesterday. He called for a Delhi Capitals victory. Definitely give it to the producer. I did not expect Rajasthan Royals to fold so cheaply. They actually bowled really well. Sharjah 180 kulla 185 they restricted them, and it was really good to see that. Yesterday the producer won. Yes, okay, the producer can only put that. Surya Mahi, very important wicket by Ashwin. Absolutely right. Ashwin would have been keyed up to get Butler out, and he actually absolutely did it. Romba பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல Cheeka. நான் பார்த்தேனா அது கரெக்ட்டா போடுங்க. Do you think Delhi Capitals the team to beat this season? கரெக்ட்டா சொன்னீங்க நீங்க. Delhi Capitals எப்படின்னா ஒரு மாதிரி எல்லா மேட்ச்லயும் யாரோ ஒரு கலக்கறான். அனி சொன்ன மாதிரி எவனோ ஒருத்தன் வரான். நேத்து பாரு ஷெமரன் ஹெட்மேயர் வந்து கலக்கிட்டான். And summer fielding and Ashwin back to big form. ஏன்னா அஸ்வின்லாம் வந்து பயங்கர பவர் பிளே எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சுனா definitely it becomes a fantastic thing. Another question what the viewers community is asking, Ani பார்த்தனா, the Shreyas Iyer look a future captain for you now. Honestly, உண்மையை சொல்லட்டுமா, the community says எல்லாம் 64% says yes, can't say 23, no way 30%. I'll be very honest, Cheeka community. I mean, don't forget, Virat Kohli is so young. I mean, இன்னும் நிறைய நாள் கேப்டன் பண்ணுவோம் இந்தியாவுக்கு. அதுக்கப்புறம் ரோஹித் சர்மா இருக்கான். So it's too early to say such things. நீங்க IPL captaincy வச்சுட்டு IPL வச்சு நீங்க please do not judge people. But let me give it to you. Yes, definitely, yes, Shreyas is a very good captain, cool, calm, intelligent captain. That's not what I give to Shreyas. That's Shreyas. He pista captain ra machan. Super ra. Srihari Narayan thinks that DC will finish on top. Manisha, I hear a lot of comments actually coming in and saying that DC is the perfect team, the most balanced team. Obviously, they'll have competition from Mumbai Indians for the top two slots. Your final thoughts on DC versus RR, Cheeka? Pretty convincing, and DC looking like really like the champion side. Definitely, yes, but RR ஒரு சைடுல கோட்டை விட்டாங்க. ஏன்னா அது 186 ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு, honestly speaking, I think in a way RR கோட்டை விட்டாங்க. Honestly speaking, I mean, I believe it or not, 186 and Sharjah wicket என்னதான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்து அப்படி இப்படி சொன்னா கூட இவங்க I don't think they batted well. I think கணப்பல நான் so I think RR, I mean, in all fairness, Delhi superb bowling, good teamwork. அதனால ரிக்கி பாண்டிங்கிற வரைக்கும் அதான் அவங்களோட அட்வான்டேஜ் அவங்க. Definitely, I mean, Ben Stokes will be back for the next match, and we'll be hoping that RR can turn around. Anyway, coming back to the other match, that is Kings 11 Punjab versus KKR. Kings 11 Punjab needing a victory very badly, and KKR having some momentum with them. Dinesh Karthik has led them beautifully this year. What do you think, Cheeka? Where do you think this is going to go? Quick predictions from you. Not too much time about this match. I go KKR. Because KKR is simple. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிங்ஸ் அண்ட் பஞ்சாப் கொஞ்சம் டிஸ்ஓரியன்டட் டீமா இருக்காங்க. இப்ப இன்னும் அவங்களுக்கு காம்பினேஷன் தெரியலப்பா. bowling யார் ஆட போறான், மிடில் ஆட போறாங்க, என்ன பண்ண போறாங்க. every time KL Rahul, Mayank Agarwal, KL Rahul, of course, Nicholas Pooran is a brilliant player. 1-2-3 short ball 3 அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான். அந்த 1-2-3 எடுத்தா அவங்க காலி அவங்க. And bowlingல it's disoriented side for me. So KKR or my full rounded side bar. It is, if you personally ask me, it's high time. I don't know what the management is sitting there and thinking. Please bring in the universe, boss. Please bring in the greatest T20 batsman the world has ever seen. It is high time they bring in Chris Gayle. Like you said, enough of Maxwell. High time bring in Chris Gayle. Make some changes. Try to get some victories under your belt. Try to get that momentum going.
Why Kings? Varun Chakravarti பத்தி ஒரு பையன் போட்டுதான். I think that was a very good point. Varun Chakravarti, I'm very happy. I mean, honestly, உண்மையை சொல்றேன் dear viewers, Varun Chakravarti இவ்வளவு நல்லா bowling போடுவான்னு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. And yes, வெங்கடேஷ் சொல்ற மாதிரி அனிருத்தா சொல்ற மாதிரி தான் வெங்கடேஷ் சொல்றான்ப்பா. அப்பா கெயில கொண்டு வாங்கப்பா, மேட்ச் பாக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குப்பா. நரேன் வர்சஸ் கெயில், யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சீக்கா செமையா இருக்கும் அது. But today I believe that Sunil Narine will be bowling very well. Maragading, I believe that Sunil Narine is going to be a key factor for them. I mean, in last match actually, ninga pathina, and it looked like he found his mojo back. Dinesh Karthik used him in the death last match. He didn't use him too much in the power play that he usually uses. Can we expect a gale storm today? If he, first of all, he has to play for them to expect a gale storm. I don't know whether they. இன்னும் நீ மேட்ச் சொல்ல வந்து ஆடின்னு வச்சுக்கோ, பைத்திய அர்த்தம் அது. டெஃபினட்டா கெயில் ஆடி ஆகணும் டியர் வியூவர்ஸ். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து போட்டுடலாம், டேய் ஆடுங்கடா கெயில், ஆடுங்கடா கெயில், ஆடுங்கடா கெயில் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதான். In truth, actually, Anil Kumble did say in the last match that, Chris Gayle was supposed to play last minute, some fitness issues, obviously, that's why he didn't play. So we are hoping that Chris Gayle will play. Your final thoughts on today and on today's game, your prediction for today's game? இந்த கேம் வேணா கேக்கார் வின் பண்ணுவான்றாங்க. மிட் சீசன் டிரான்ஸ்ஃபர் பத்தி சொல்லுங்க. நிறைய பேர் பேசாச்சு. சிவராஜன் மிட் போன வருஷம் போன மாதிரியே பேசாது. பட் ரெண்டு டீம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இப்ப அதெல்லாம் நடக்காதுங்க. இந்த வருஷத்துல அவ்வளவு நடக்க பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு டீம் கொடுத்தா கூட இன்னொரு கொடுக்க மாட்டான். ஏன் why should I strengthen other team? அந்த மாதிரி தான் பாப்பா சிவராஜன். You have to understand something. So அந்த மிட் டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் நம்ம ஊர்ல பண்ண மாட்டாங்க. இன்னும் அவ்வளவு ஏர்லியா வரல. ஆச்சுன்னா தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Of course, lot of people want to more info on mid season. Mid season எப்படின்னா இப்ப நான் வந்து அஜித்யா ராணை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அதை பத்தி நம்ம பேசாச்சு நிறையா. Let me go ahead explaining this. See, basically what mid-season transfer is na, இது வந்து ஒரு loan system மாதிரி guys. இப்போ வந்து example வந்து Cheeka is playing for Delhi ன்னு வெச்சுக்கோங்க, நான் வந்து I'm playing for Chennai na. If tomorrow my management says that listen எங்களுக்கு Cheeka கொடுங்க, நீங்க அனிருத் எடுத்துக்கோங்கனா, first of all Cheeka being the better cricketer, Delhi will not give the cricketer to Chennai Super Kings or any other team. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ அஜிங்கியா ராணே வந்து சும்மா வெளில உட்காந்துன்னு இருக்கான் டெல்லியில. He could actually be loaned out to a lot of other teams, but Delhi will not do that to make another team strong. ஏன்னா it's a very short tournament end of the day. It is not a long tournament when you look at the overall scheme of things. It's only a 2-month tournament, so it's very difficult for them to loan out people. That is my final thoughts on the loan. Anyway, அவங்க இன்னொரு தாட் என்ன டிவிஎஸ் மறக்காதீங்க. சப்போஸ் ஏதாவது இன்ஜுரி ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அஜிங்கியா ராணே ஹேஸ் டு கம் அண்ட் ஃபில் தி கேப் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் வேற உங்களுக்கு இருக்கு. அதனால மல்டிபிள் திங்ஸ் திங்க் பண்ணுவாங்க. சோ என்னோட திங்க்ல ஐ டோன்ட் திங்க் மிட் சீசன் இதெல்லாம் நடக்கும், டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். ஃபைனல் தாட்ஸ் காட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டா கேகேஆர் தினேஷ் கார்த்திக் சூப்பரா கேப்டன் பண்றான். டீம் லுக்ஸ் பெட்டர், செம கான்ஃபிடன்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஐ கோ ஃபார் கேகேஆர். Very good, Cheeka. Even I think KKR has the upper hand in that match, unless and otherwise Gayle comes and pulls off something. Anyway, Cheeka, we have to come to the big game today. Csk versus RCB, Dhoni's favorite team to bat against. Is this the day where Csk just turn the tide and just say, you know what, we have to put it behind us and we'll get this momentum and we'll keep going? Even Virat, that's an interesting fact, dear viewers. Virat Kohli's best performance against CSK. Dhoni தலைவரியோட best performance against RCB. அன்னை மறக்காதீங்க, தலைவரி போன வருஷம் கூட செம்ம 83 நாட் ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் ஆல்மோஸ்ட் வின் பண்ணி கொடுத்தான். என்னோட ஒப்பீனியன்ல இன்னைக்கு தலைவரி இறங்க போறான். தோனி எனக்கு ஏதோ தோணுதுப்பா, ஒரு மாதிரி கலக்காலஜி பண்ண போறான், கலக்க போறான். ஏன்னா இது கிளாஷ் ஆஃப் தி டைட்டன்ஸ் அப்படின்னுவாங்க தெரியுமா டியர் வியூவர்ஸ்? இது ரியல் கிளாஷ் ஆஃப் தி டைட்டன்ஸ். ஒன்னு கிளாஷ் ஆஃப் தி டைட்டன்ஸ் இண்டிவிஜுவலி. Dhoni on a one side captain, other side Virat Kohli captain, and teams wise clash of titans. The CSK RCB match na ani நீயே ஆடி இருக்க. CSK RCB match na நான் போய் லைவா மேட்ச் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஐயோ, இந்த மேட்ச்ல இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் கிடைக்காது. ஒரு செம தலைவரி மேட்ச் பாருங்க நீங்க. Shanti Ganesh is saying that we need Imran Tahir in because RCB will struggle against spin. Good point. RCB Shanti Ganesh நீங்க சொல்ற மாதிரி அம்மா கரெக்ட்டா சொல்ற. நீங்க தடவுவாங்க, பட் யாரும் தூக்க முடியாது. யாரும் தூக்க முடியாது. சாம் கரன் நல்லா ஆடுறான், பாப் நல்லா ஆடுறான், ஷேன் வாட்சன் ஆடுறான், பிராவோ இருக்கான். சோ ஃபாரின் அன்பார்ச்சுனேட் இடம் இல்லையே. Mohammad Junaid has asked, will Scooter give better mileage today? நல்லா இருக்கு. முகமது ஜுனேத், will Scooter give better mileage? சொல்லுங்க சீக்கா. முகமது ஜுனேத் இது வந்து ஒரு $1 billion கொஸ்டின், யாருக்குமே ஆன்சர் பண்ண முடியல. நீங்க சொல்ற மாதிரி பெட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குமா, மைலேஜ் கொடுக்காதா, பிரேக் டவுன் ஆயிட்டா, ஆட போறதா, ஒண்ணுமே தெரியல எங்களுக்கு. பட் நீங்க ஹெட் பாத்தீங்கன்னா
CSK has a huge advantage. இது ஆர்சிபிக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு போகி டீம் சிஎஸ்கேனால அவங்க ரொம்ப நாள் ஆசை. நானும் பார்த்திருக்கேன் கிரவுண்ட் எல்லாம். அவங்க வந்து எப்படியாவது சிஎஸ்கே வின் பண்ணா, எப்படியாவது சிஎஸ்கே வின் பண்ணாங்க. ஆனா சிஎஸ்கே அலட்சியமா அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் அணி. வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? Definitely. Washington versus CSK openers, who will win? It will be very interesting to see Watson against Washington Sundar and Faf du Plessis against Washington Sundar. Actually, நீங்க பாத்தீங்கன்னா Cheeka, பவர் பிளேல actually off spinners நல்லா பண்ணிருக்காங்க. Ashwin has done well. Washington Sundar has done well. Varun Chakravarti also has done pretty well in the power play. அது எல்லாம் சென்னை பசங்க, நம்பூர் பசங்க, எல்லாம் மெட்ராஸ் பசங்க, எல்லாம் அந்த வாஷிங் போடுறதெல்லாம் பாருங்க. தைரியமா தில்லுக்கு துட்டுன்னு போலிங் போடுறது யாருன்னா கடைசியில பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ் பசங்க. வாஷிங்டன் சுந்தரா இருக்கட்டும், அஸ்வினா இருக்கட்டும், வருண் சக்கரவர்த்தி இருக்கட்டும், that goes to our viewers. நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பசங்க, மக்கள் எல்லாமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நம்மலாம். ஏன்னா தில்லுக்கு துட்டுன்னு போலிங் போடல ஓப்பனிங்ல வந்து அதை மறக்காதுங்க. பெட்டர் ஓப்பனிங் பேர் காட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா இப்ப இருக்கிற நிலைமையில ஷேன் வாட்சன் அண்ட் ஃபாஃப், பிகாஸ் ரெண்டு மேட்ச கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க படிக்கல் இஸ் a good opener. பட் அங்க பக்கத்துல ஒரு பிஞ்சின் ஒருத்தர் இருக்கா தெரியுமா, அணியோட ரொம்ப ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர். அணி கட்டா ஃபிஞ்சி நடிச்சுப்பான். எந்த ஃபிஞ்சுன்றவன் என்னைக்கு அடிச்சு பிஞ்ச் ஆக போறான்னு தெரியாது, சான்ஸே கிடையாது. நான் டெஃபினட்டா ஃபாஃப் தான். ஏன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் ஃபிஞ்ச் எல்லாம் வந்து கன்சிஸ்டன்டா அடிப்பாங்க. பட்டா பாக்கியம் படா டிலேகியம் அவனும் அந்த கேஸ் தான். Yeah, definitely. I mean, his IPL record is not really a standout record. He's obviously played for too many franchises. No left-handed batsman is not a good situation for CSK. நீங்க அப்படி சொல்றீங்க. ஜடேஜா இருக்கான், சாம் கரன் இருக்கான் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ல. இதுக்கு மேல உங்களுக்கு நடுவில் அதுக்கப்புறம் லோ டவுன்ல கரண் சர்மா வேற லெஃப்ட் ஹேண்டர். அவனு ஒரு சுத்துவான், மறக்காதீங்க. கரண் சர்மா ஒரு குவிக் கேமியோ ஆட தெரியுமா? கரண் சர்மா வந்து எங்க நம்ம 8 நம்பர் 9 வந்து ஒரு 15 of 8 balls or 9 balls அடிக்க முடியும் அவனால. Cheeka, I really have a doubt, Cheeka. Now, one second. Before that, let's take this question from Govindasamy. Cheeka, sir, too many questions too fast. If they can slow it down. Arjun Kanango, who should be dropped for Morris? Unfortunately, I think இவங்களா டிராப் பண்ணியானோ அவங்க. மாரிஸ் ஆடுவான் டெஃபினட்டா. ஒபினியன் கரெக்ட். Arjun Kanango, I agree with you. Today Morris will definitely play. Obviously இவன் தான் மோயின் நல்லா எடுத்தானே, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் இவன் எடுப்பாங்க. அந்த பையன் விக்கெட் எடுக்கிறான், அப்படியே லக் இருக்கு அவனுக்கு. அவன் பேர் என்ன, அந்த இவன் அந்த ஸ்ரீலங்கன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் இருக்கு, அதனால அவன் எடுக்கிறான். லக் இருக்கு அவனுக்கு, எடுக்கிறான். விக்கெட் எடுத்தான், லக் இருக்கு, விக்கெட் டேக்கிங் லக் இருக்கு அவனுக்கு. Cheeka, sir, do you think Bravo would be prompted up the batting order? Surya Mahi. Now, guys, just one point on this, Cheeka. Just one point on this. I really want to ask you this, Cheeka. You have two openers. You have Faf and Watson. You have Rayudu at number 3. You have Dhoni at number 4. You have Sam Curran or Jadeja at number 5 and number 6. You have Bravo at number 7. You have Karan Sharma, who both of us know. We've seen him bat, who can also bat at number 8. We have Deepak Chahar, who can also hit a long ball at number 9. Shardul at number 10. Why do you need another batsman in the team? அது என்ன பண்ண சொல்ற? இன்னொரு bowler எடுக்க சொல்றியா அப்பனா? CSK bowlers are already doing well, dear viewers. மறக்காதீங்க, CSK bowling so far 6 மேட்ச் எடுத்தீங்கன்னா 4 மேட்ச் CSK bowling is done brilliantly. அவங்க they have lost matches only because batting, bowling இல்ல. that bowling is brilliant. நீ பார்த்தனா, நீ டாப் ஆர்டர் கம்பேர் பண்ணி பாரு அணி. அவங்களுக்கு வந்து 36 அவங்களுக்கு டாப் ஆர்டர் CSK டாப் ஆர்டர் actually better. ஏன்னா நீங்க பார்த்தா ராயுடு is a good player, Faf is a good player, Shane Watson is a good player. அங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாருங்க, CSK அது 129.93, whereas அவங்க 109.2. ஏன்னா அவங்க டாப் ஆர்டர் too dependent on விராட் கோலி ABD. அங்கதான் நீ கரண் சர்மா வந்து அந்த லெக் ஸ்பின் போட்டு பண்ணுவானா பாக்கணும் நம்ம. Definitely. Alan Joseph, you're right. Karan Sharma opens for Railways. You're very right, Alan Joseph. I agree with you. That's what we've been saying. Karan Sharma நான் பார்த்திருக்கேன், because அவன் வந்து ஒரு குவிக் ஃபயர் 20-30 அடிக்க முடியும், கலக்குவான் போயிட்டு ஒரு மாதிரி அவன் வந்து எப்படின்னா சுத்துவான். And he's not a bad fielder. போன மேட்ச் செமையா bowling போட்டான் கரண் சர்மா. Karan Sharma, Dhoni obviously will use very well when விராட் கோலி and ABD வச்சு கரண் சர்மா கொண்டுருவான் பாரு bowling league. டக்குன்னு கொண்டு வந்துருவான் பாருங்க நீங்க. Yeah, okay. Anyway, Alan Joseph is talking about Karan Sharma, the batsman, whether he can be used as a top order batsman. Karan Sharma is a more than capable batsman. We've seen him do it in the IPL itself, score a couple of big sixes. UKSK is asking, Cheeka, எனக்கு என்னமோ 2018ல KJ பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு பண்ணுவான்னு தோணுது. I don't understand what that means, so I'm really sorry, guys. KJ பண்ண மாதிரி Jadhav. Oh yeah, in 2018.
Okay. Anyway, moving on, Cheeka. UKSK எங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन சரியா புரியல எங்களுக்கு, அதனால விட்டுருங்க. If Moeen Ali no batting gets too weak, கரெக்டா சொன்னீங்க அர்ஜுன் குமார். அவங்க பேட்டிங் பதிலா 4 க்கு அப்புறம் வீக் தான் அவங்களுக்கு. ஆக்சுவலா செம பேட்டிங் வீக் அவங்களுக்கு, ஒத்துக்கிறேன். யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி அர்ஜுன் கண்ணுங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச கிறிஸ் பாரிஸ் ஆடுவான் தான் தோணுது. ஏன்னா மொயின் அலி ஆனா பேட்டிங் வீக் இல்லைன்னா கூட பேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஏபிடி அதுக்கப்புறம் ஒரு குட் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் இஸ் மிஸ்ஸிங். நீங்க மறக்காதீங்க எல்லா டீம் ஏன் டெல்லி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க டாப் 4ல இந்தியன் பேட்ஸ்மேன். அந்த ஒரு இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் நல்லா இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இங்க டாப் ஆர்டர்ல. தட் இஸ் வே த ப்ராப்ளம். படிக்கல் பண்ணிட்டு இருக்கான் நல்லா இருக்கு. தட் இஸ் வே படிக்கல் நல்லா ஆயிட்டு இருக்கான். That is what it is. அங்கதான் நீ டாப் ஆர்டர் கம்பேர் பண்ணா who has a better top order, CSK RCB னா definitely on papers I would say CSK. அங்க படிக்கல் is fine. நீ யார் நினைக்கிற? I think RCB have a very better top order than CSK. You're only Aaron Finch is the only guy. Aaron Finch is the only guy who's not consistent enough. Virat Kohli, AB de Villiers and Dev that particle, 3 of them are good enough to compete. இந்த Faf, Watson and Rayudu இருக்கானங்க. Faf அதுக்கு அப்புறம் ஜாதவ் வரான்ல, கேதர் ஜாதவ் வரான். இன்னைக்கு இப்ப தோனி உருவம் பாருங்க. நீங்க இல்லன்னு சொல்லாதீங்க, இவ்வளவு நாள் ஆடினது அவர்தான். நான் தோனி ரெக்கார்ட் வச்சு சொல்றேன். டேய் அனி தோனி பாஸ்ட் ட்ராக் அகார்ட் RCB சொல்றேன். தோனிக்கு RCB னா ஒரு அல்வா டீம். That is definitely in the past, but we've been knowing that Kedar Jadhav has been batting up the order. He's come number 4 couple of times, so you have to take that into account. Will Jagdishan play today? Will CSK give him the chance? Listen, this is the golden question that everybody is asking. Only weakness of Super Kings is all of you guys, actually public school is also saying the same thing. All of them are asking the same thing, Cheeka. What I really want to ask you, if you were Kedar Jadhav, how will you approach this, Cheeka? Shivam Dubey pati gaming coming back to the question. Shivam Dubey hard it ba. They were coming before about Kedar Jadhav before that. Please answer that. If you were Kedar Jadhav, what would you do? நான் Kedar Jadhav வரேனா? ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி क्वेश्चन என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. எனக்கு மைலேஜே கொடுக்க முடியாது என்னால. நீ ஏன்டா ஒருத்தருக்கு ஆல்ரெடி கஷ்டம் கேதர் மைலேஜ் கொடுக்கணுமா? நான் தான் சொல்ல தோனி நாளை விட்டுரு மச்சான், என்ன உயிர் எல்லாரும் வாங்குறாங்க, என்ன பூச்சி வாங்குறாங்க, நான் 2 மேட்ச் பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் பண்ண அப்பமா ஒரு சொல்லிட்டு. பட் டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி இது இருக்கா ஜெகதீஷ் என்ன பண்ணலாமே, என்ன பண்ணா ஜெகதீஷ் ஓபன்ல பண்ணலாமே. Do you think Scooter will play tomorrow? ஐயோ 51% say yes sir. எனக்கு புரியவே இல்ல. 21% no. If he plays, I give up 22%. நம்ம Cheeka போல் இருக்கு செம்ம Cheeka நீங்க. I love you Cheeka community, fantastic நீங்களா ஃபேன்ஸ்லாம். I love your kind of thought process and the answers you give, the questions you ask. I love the give up. Let me be very frank. I'm with you at that point. I'll go with the 31%. I'll give up நீங்க ஆடினா. பட் எனக்கு தெரியும், நான் ஒன்னு சொல்லட்டமா, எனக்கு தெரியாது அவன் அணி வந்துட்டான். டே அவன் Cheeka ஆடினா ஒரு 31% of the Cheeka viewers said they'll give up. அது பாரு 22% will give up. I go with the 22%. நீ எந்த பர்சன்ட்ல இருக்கப்பா நீ அனிருத்? See, I've been a former cricketer and I've seen the struggles of cricketers, so I have no on this. Hey, நான் தான் ஃபார்மர் கிரிக்கெட்டர். நீ வேற. நான் தான் ஃபார்மர். நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கேன் டிவிஎஸ். இவன் ரொம்ப ஏதோ ரொம்ப பாலிஷ்டா பேசுறாங்க. ஐ மீன் ஃபார்மர் கிரிக்கெட்டர். அனி நீ விட்டுடு, உன் இன்டர்நெட் முதல்ல சரி பண்ணு. அது வரைக்கும் நானே பேசிக்கிறேன். பேசலாம் வாங்க, கவலைப்படாதீங்க. Now coming back to the game, I tell you what, in the game who has a better top order? As I said, CSK RR. CSK problem என்ன? Middle order has been a little bit of problem. அது மிடில் ஆர்டர்ல என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்? லெட்ஸ் புட் இட் திஸ் வே. நான் என்ன பண்ணணும் மிடில் ஆர்டர்ல டு கட் ஆல் ரவுண்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா I would say CSK has got better all rounders. பட் அவங்களுக்கு என்ன, சிவம் துபே I won't call him all rounder. அவன் ஒரு ஆல் ரவுண்டர் தான். வாஷிங்டன் சுந்தர் ப்ரமோட் பண்ணி அவங்க பண்ணாங்கன்னா that be good. Yes, மோயின் அலி is a good order, பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கிறிஸ்மஸ் ஆடுவான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. வேற நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாம் கரன் CSK doing well. Bravo is a good order. பேட்டிங்கே வரல. பேட்டிங் வந்தா கலக்கிடுவான் Bravo. ஜடேஜா பேட்டிங்ல சுமாரா பண்ணா, போலிங் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணா it will be better. Yes, நீங்க கம்பேர் டு both the teams எடுத்தீங்கன்னா ஒரு proven all rounders-னா CSK has got proven all rounders. I still believe that today's game CSK will have an upper hand for the simple reason everything to gain nothing to lose. நீங்க மறக்காதீங்க RCB-யும் also struggling 5 matches 3 wins. இவங்களுக்கு 6 matches 2 wins. அதனால இது crucial game for ரெண்டு டீமுக்குமே. It's not that RCB is also flying high. அதனால I would not say
RCB is flying high. They are also struggling. Margadani. அவளு மிட்ல தடவறாங்க அவங்க. So sorry, Cheeka. So sorry, guys. My internet keeps popping out once in a while. Can Dubey be replaced with the proper batsman as he's not getting a chance to bowl? I don't know. அவன் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. அவன் ஏன் பண்ண மாட்டான்? அவன் ஏதோ அப்பப்ப நடுவுல ஒரு bowling போட்டுறான். அவன் கால்ல மூவ்மெண்டே இல்ல. ஒரே ஒரு ஷாட் தான் வச்சிருக்கான். இப்படினா ஒரு 6, இப்படினா ஒரு 6, இப்படினா ஒரு ஷாட். அதெல்லாம் வச்சிருந்த ஒரு மூவ்மெண்டே இல்ல. அவன் I don't think அது வந்து Dubeyல I don't want to say anything. Don't know. அது நிறைய பேச Dubey பத்தி. But definitely they need a good Indian batsman. அந்த குர்பிரீத் சிங் மான் அவன் வந்து ஒரு பஞ்சாப்க்கு டீசெண்டா பண்ணிருக்கான் IPL சில மேட்சஸ். அவனை வேணா நீ ப்ரமோட் பண்ணலாம். Number 5 அனுப்பு அவனை. Why don't you send number 5? அது பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம. நீங்க மல்லிக் from Singapore saying CSK fielding and throw at the stumps has been mediocre. Water cannot go beyond 25 yards. Oh Malik. So Malik Singapore என்ன கமெண்ட் அடிக்கிறானா ஃபீல்டிங் நான் சொன்னாரே அது ஒத்துக்கிறேன். ஃபீல்டிங் CSK கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கு. So Satya Venkatesh is obviously saying that the slow bowlers are having better impact than the faster bowlers. So what about the impact of Morris on a Dubai pitch? I think Morris will do well, no Cheeka. He'll come, he'll hit the deck hard. You've seen the likes of Not K Rabada, all of them do well. Jofra Archer yesterday bowled really well. Guys who can bowl really 145 plus are actually. Morris இந்த வயசுல முடியுமா அவனால? I don't think he can bowl 145 plus, but he can still do a job. I think he can bowl 140. He'll 1 minute. Very this is Karthik Narayan from Chicago. You are doing an awesome job, Cheeka Sarani. What Chennai is missing a strong hitter. We need to trade in person like a Puran. What do you think? Karthik Narayan, thanks a lot for coming in from Chicago. Fantastic. Yes. நான் அந்த ஸ்ட்ராங் ஹிட்டிங்க்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன். என்னோட ஒப்பீனியன் கேட்டா தோனியை வந்து 4 போயிடணும். ஆடம் சாம்பா திரும்ப வருவார் கேட்டா. Yes, Jagadish is a much better fielder than Jadhav. So coming back to the Karthik Narayan's answer, நான் தோனியை 4 கொண்டு வந்துருவேன் இந்த மேட்ச். Ambati Rayudu, Dhoni, Sam Curran. ஏன்னா தோனிக்கு 4ல வந்தானா he'll get a few overs. அதுக்கப்புறம் RCB ஏன்னா இந்த தோனியோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் பாஸ்ட் ட்ராக் ரெக்கார்ட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணுங்க. அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஒரு டீம்னா சில பேர் ஒரு டீம்னா ஒரு அள்ளுது. ஆஹா நம்ம டீம் மேட்ச் வந்து வேணா அடிக்கலாம் அப்படின்னு. விராட் கோலிக்கு அதே மாதிரி தான் CSKவும். So that is what it is. இங்க கேப்டன்சி ஸ்டாஸ் Ani, you take over. Yeah, definitely. We all know that Dhoni has been the better IPL captain. He's won 20 out of 34 matches, and Virat has only won 14 out of the 33 matches. Between 2018 to 2020, CSK has been very successful the last 3 seasons. They have been stuttering a little. We have been trying to compare their top order and middle order. But Cheeka, question is who's the better captain at the moment? Right now, the better captain at the moment right now is, I will say, I'm leaning a little bit towards Virat Kohli's side. He's actually led RCB really well this year. Who do you think is the better captain this year, Cheeka? Maybe Dhoni can be a little proactive. Honestly speaking, captains எல்லாமே result oriented viewers. But Virat வந்து எனக்கு என்ன விராட்ட பிடிக்கும்னா is the current Indian captain. You'll not understand. Dhoni is already a proven better. Well, everybody knows Dhoni is like one of the best captains the world has ever produced. But Virat எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னா அந்த aggressive, passionate அந்த ஒரு நேச்சர் கிட்ட விட மாட்டேன்டா. I will do it. விட மாட்டேன்டா. அந்த attitude இருக்கு, which is what was very very important. And that is what you will have to do as far as a captain is concerned. And motivating a team. And the Virat and the motivating capability irukku. Whereas Dhoni has the calming effect irukku. The truth is that. The calming effect. That is what to think. Now, who looks overall better today in the spinners எடுத்து பாத்தீங்கன்னா Chahal, Karan Sharma. Definitely Chahal far superior. I mean, no two ways about it. Yes, Chahal போன மேட்ச் பாவம் அடிச்சிட்டாங்க போட்டு. But Chahal is a game changer. Absolute game changer. No. Karan Sharma game changer இருப்பானா நீ உனக்கு? Not like Chahal. Karan Sharma is more the restrictive type of bowler. He might get you a wicket, he might get you a breakthrough here and there. Chahal can actually win you matches with his bowling, and I don't think Karan Sharma has that. Hyderabad win பண்ணாதறமா அதுதான் அது. The Bhushan Beke says previous encounters we are run machine Umesh Yadav which made winning easy for CSK. Run machine Umesh Yadav is not playing against CSK. Bhushan நல்ல பாயிண்ட் பூஷன். அவனை போட்டா அது திப்பு வந்து ஓடி போடுவான் உமேஷ் யாதவ். அவனை போட்டு டக்கு நடிப்பான். குட் பாயிண்ட் பூஷன். அவங்க எஸ் CSK will miss உமேஷ் யாதவ். I agree with you completely பூஷன். Super point made. Yeah, CSK, I mean, come on, Cheeka, you guys being a little too harsh on Umesh Yadav. Ani, ரொம்ப சாப்பிட்டா. We have to understand, this is a TV, this is a show where we all have to enjoy the show. I mean, they are talking correct facts. Umesh Yadav இது வரைக்கும் இந்த சீசன் போட்டு அடிச்சிருக்கானா இல்லையா? Dhoni was a Chahal. What do you think? Sakuntala Sabeshan is asking. Yes.
அது will be a good cat and mouse game. Chahal வந்து மிட்லண்ட் லெக்ல போடுவான், தோனிக்கு மிட்லண்ட் லெக்ல போட்டா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் டெஃபினட்டா இருக்கும். Swami Visakan is saying that Washington Sundar is bowling better than Chahal. Chahal is a bit expensive. I'll never agree with you, Swami Visakan. Chahal is a wicket taker. He has the ability to win matches for you. Washington Sundar is only a more restrictive bowler. He can get a couple of wickets. I'm not saying that Washington Sundar is not a match winner, but Chahal is definitely the better match winner. Dear viewers, இதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Everybody has a role play. Washington Sundar role play, not choking the opposition by coming and going in the power play. அதனால பவர் பிளேல விக்கெட் எடுக்கலாம் எடுக்காம இருக்கலாம், அது வேற விஷயம். பட் அவன் போடுறது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் போன மேட்ச் இவ்வளவு அடிச்சாங்கல்ல டெல்லி கேபிட்டல்ஸ், 4 overs 20 runs தான் கொடுத்திருக்காங்க. So you have to give credit to Washington Sundar because Washi is what they are expected to first power play நீ முடிச்சு கொடுப்பா, எனக்கு ரன் கொடுக்காம போணும் அப்படின்னு. That is what their attitude is and that is what it is. Whereas now coming back to fast bowlers, what about Tahir, Imran Tahir? We are told not out gaming. Unfortunately, not out gaming தான் அங்கேயும் Imran Tahir not out தான், அவுட்டே உள்ள வர மாட்டான்பா. He's not going to come out on the field. That's what I'm trying to say. Because இவங்களோட foreign players வந்து செட் 4 பேர். Can instead of Bravo, என்னப்பா நீனு ஷாஜஹான் பானு, how can you bring Tahir instead of Banu? I mean Bravo. அப்புறம் கோகுல் நந்தன கோவிந்தா தான் நம்ம சிஎஸ்கே. Bravo தான் கீப்பா, சான்ஸே கிடையாது. If Dale Steyn came to form, CSK top order will be busted because last year what happened? Subramani illa nalla jolly easy sollirreenga. Dale Steyn farm la irundarna, ivar farm la irundarna, CSK rendu pera Watson farm la irundana ellariyum dhaan pirichiruvaru. So it's very difficult to see all those things. Getting back to the man to man comparison, you have the fast bowling comparison. Definitely 2 youngsters on this side and 2 youngsters on this side also. Deepak Chahar and Shardul Thakur a little more experienced than Navdeep Saini and Mohammad Siraj. Definitely yes. I think in the both Deepak Chahar, Shardul Thakur is a wicket taking luck நிறைய இருக்கு. அவன் ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் கீப் கமிங் அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லையா, அந்த பிரசாந்த் ஷார்துல் தாக்கர் எப்படியா விக்கெட் எடுத்துறான் அவன். And that is what is important. உங்களுக்கு என்ன வேணும், கடைசியில் விக்கெட் எடுக்கிறது தான். And தீபக் சார் போன வருஷம் அந்த சைன பால் வெளில போகும், பியூட்டிஃபுல் அவுட் சைடு சைன வெளில போகும். நீ பாருங்க அப்படி சைன அப்படி உள்ள அப்படி சிங்க்னு ஒன்று கொடுக்க போறான். ஜிங்க் பிச்சுக்கு டிங்க்னு போகுது பாருங்க. இன்னைக்கு எப்படி அன்னைக்கு இவன் எடுத்தான் தெரியுமா, ஹைதராபாத் மேட்ச்ல பேட்ஸ்மேன் எடுத்தான் தெரியுமா, அப்படி 2 பால் வெளில போட்டு ஒரு 3ஆவது பால் உள்ள கொண்டாந்து தெரியுமா தீபக் சார். டே தீபக் அப்படி 2 பால் வெளில எடுத்து போமா பிச்சுக்கு, உள்ள 3ஆவது பால் சைன உள்ள எடுத்து. இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா இருக்கிறது, இந்த பழைய காலத்து நீங்க ப்ளூ ஸ்கை மேட்ச் ஸ்கூல் மேட்ச்ல போடுவாங்க சார் மச்சான். இந்த வருஷம் நடந்துதுடா, இந்த வருஷம் நடந்துதுடா. டேய் ஹைதராபாத் இந்த வருஷம் நடந்துதுடா, ஒரு மாதிரி இன்ஸ்விங் போடு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆயிடுவான். எப்பா இது இந்த வருஷம் நடந்துது. இது 2 matches back it happened against Sunrisers Hyderabad. Cheeka, you're talking about international quality players, Cheeka. What are you saying? It happened this year IPL, man. I'm talking this match in this year IPL. என்ன டிவியர்ஸ் இவன் மேட்சே பார்க்காத மாதிரி பேசுறவன். நான் இந்த வருஷம் IPL பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். 2 matches back Sunrisers Hyderabad எப்படி அவுட் ஆனா பேஸ்டோ. Okay, if only things were that easy in life and if only things to get batsmen out that easy, yeah. Cheeka's prediction on live TV is terrific. Well, Cheeka, your prediction on live TV. Thanks sir. நம்ம prediction-லாம் எப்படினா எல்லாம் God's grace. We just go by a little bit of what you call experience and all. Now does Deepak Chahar lost his pace, so swing is being ineffective? No, it's other way around. Arun Kumar உண்மையை சொல்லட்டுமா, ரொம்ப பேஸ் போட பார்க்கறான், அதனால தான் ஸ்விங் குறைஞ்சிருச்சு. பேஸ் போட்டா ஸ்விங் குறையும். I agree with Arun Kumar. Deepak Chahar is looking about 3 to 4 kilometers slower than last year, and that is the reason why he is not looking short up போறான். நீ அவன் short up போறான், swing வந்து அப்படியே good length போறான். நீ definitely, last year if you see his pace, he was bowling in the late 130s, 135, 138, 135. Now this year he's been bowling in the early 130s. It's not the same effect when you're swinging at 138 and 130. There's a huge difference swinging in the late 130s and swinging in the early 130s. Okay, now, I'll give it to you. Navdeep Saini is a big threat for CSK openers. No, I think Navdeep Saini will not be. Watson likes bowlers like that. Even Faf likes bowlers like that. Dear Cheeka, if Finch is so weak against swing, then he wouldn't be Australia captain, nor would he have 9,000 plus IPL runs. Thank you, Akash. Thank you very much. Akash Shashidharan, I am talking about IPL. அவன் ஆஸ்திரேலியால ஆடிட்டா ஆஸ்திரேலியன் விக்கெட்ஸ்ல ஆடுறது டிஃபரெண்ட். ஆகாஷ் சசிதரன், let me be very frank. The Australian players, some of them are very good Australian wickets where the ball comes onto the bat. Batla ball swing kingla irukadu. So Indian wickets la Indian IPL la 10 innings 10 ella solliren 10 season la 8 team aadi irukan. You decide Akash. I cannot say anything more than that.
Saini has been bowling beamers and not managing stress at that bowling. Govindasamy, yeah, Saini has actually had a couple of bad games, but Anna Ninga Pathina, Virat's go-to death bowler is actually Navdeep Saini. He's done well, he trusts him. On the power play match, and the super over match, Saini only bowled that over. Are CSK missing a real quick bowler? Yes, I think CSK are definitely missing one real tearaway fast bowler. But unfortunately, we have to make do with what we have. Siraj is a perfect replacement for Umesh Yadav. I still think Umesh Yadav is the better bowler. He had a couple of bad games. So, Umesh Yadav, Siraj badal in the match, in the match in Umesh Yadav is the better bowler. Is pace a concern for RCB Cheeka? Yes, definitely yes, Rudra. They are now, but Saini is a good bowler. I agree with Ani. Won a match, he had a bad match, but honestly speaking, now the question is whether even Indian ground CSK point tables seen the வேற மாதிரி இருக்கு. ஆனா சொல்றீங்க Cheeka check பண்ணுங்க அனி bro அப்படின்றாரு. கரெக்ட். நம்ம மெட்ராஸ்ல செப்பாக்ல ஆடுறதுக்கு நம்ம டீம் செலக்ட் பண்ணிச்சு என்ன பண்றாங்க சிஎஸ்கே செப்பாக்ல ஆடினா என்ன மாதிரி டீம் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த சடன்லி இந்த கோவிட் கீவிட்லாம் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டை போஸ்ட் போனாய் துபாய் போயிட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டும் பண்ணல. தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் இன்னொன்று ஹர்பஜன் சிங் டெஃபினட்டா அந்த ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் குட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் மிஸ் பண்றாங்க ப்ராப்ளி. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பிக் ப்ராப்ளம். பட் ஸ்டில் இந்த டெஃபிஷியன்சி எல்லாம் வச்சிருந்து கூட இது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பார்க்காதீங்க. Actually, CSK is bowled very well. இது வரைக்கும் எல்லா மேட்சும் மும்பை bowling தான் வின் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்ல வரேன் நான். Cheeka and Ani to pick two players will make a difference today and the X Factor players for today. Let's talk about the X Factor players today, Cheeka. Before we pick the two players, talking about X Factor players, CSK have a lot more X Factor players than RCB, and that is why they are a little more dangerous than RCB, I feel. You have the likes of Watson, you have the likes of Dhoni, you have the likes of Jadeja, Bravo, who can win matches on their own. Whereas RCB in their batting are too reliant on either Virat Kohli or AB de Villiers, and maybe a little if Aaron Finch gets going. Yes, definitely Aaron Finch. I'll give that to you guys, but only three of them. You can say Padikkal, but Padikkal is not yet still proven enough in that level to just say that he is an X Factor player. So CSK X Factor player mandu uttidani your period X Factor player urra Sam Curran. Sam Curran இன்னைக்கு ஒரு big X Factor player இருக்க போறா பாருங்க. ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டர் and I like his batting approach. போடுனா தைரியமா அடிக்கிறான், போட்டு கவலையே படுறது கிடையாது. And against Chahal, Sam Curran, I want to see Sam Curran versus Chahal and the battle I want to see. That's an X Factor player. Dhoni today will be an X Factor player in my opinion. Definitely Dhoni against RCB na ஒரு X Factor player எனக்கு. நான் உண்மையை சொல்ல very clear சொல்லிறேன். Then these three will be the X Factor players as far as CSK is concerned. Dhoni ஏன்னா அவன் அந்த RCB-னாலே அவனுக்கு ஒரு தனி அவனோட மைண்ட் செட்டை மாறிடும். தலைவரி மாதிரி கொலவெறி மாதிரி தலைவரி தாங்க RCB-னாலே. அதனாலதான் எனக்கு சொல்றேன் தோனிக்கு ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் நீங்க கொடுத்தாரு. Well, RCB-க்கு everybody says Cheeka will Jadhav play today because he's a big X factor for RCB. yesprojects.com yeshraj films மாதிரி இருக்கு இது. yesprojects.com என்னங்க yeshraj films ஓட வரீங்களா? Are you for yeshraj films? Yes. CSK RCB X factor definitely as Virat Kohli and ABD. பட் அவங்களோட ரியல் எக்ஸ் ஃபேக்டர் யாரா இருக்க போறோம்னா செஹல். அங்கதான் அவங்களுக்கு எக்ஸ் ஃபேக்டர் பிளேயர். சோ ரெண்டு டீமும் ஹேவ் குட் எக்ஸ் ஃபேக்டர் பிளேயர்ஸ். பட் எந்த டீம் இன்னைக்கு let me be very frank, this match is going to be around batting. ஏன்னா I believe this boys you're seeing on the screen Sam Curran அவன் இன்னைக்கு ஒரு பயங்கர எக்ஸ் ஃபேக்டரா இருப்பான் எனக்கு தோன்றது. I don't know whether I'm going to be right or wrong because அதுதான் அந்த இம்பெட்டஸ் கொடுப்பான். டக்குன்னு ஒரு 4 வரானோ ஏதோ வரானோ 5 வரானோ 6 வரானோ டப்பு டிப்பு 30-40 லட்சம் வச்சுக்கோ அனி எப்படி இருக்கும்? Definitely நல்லா இருக்கும். Only in 2 seasons CSK never qualified for finals in 2009 and 2014, both being played outside India. What do you think, Cheeka and Ani? Obviously CSK picks a lot of its teams based on its home ground advantage. Because they play in Chepauk, நிறைய team they pick the team for Chepauk, and sometimes like this year they got caught out in this COVID situation. Even then I still believe CSK has enough firepower in their tank to come back and win 5 to 6 games out of the next 8 games. They need some momentum going their way. But ரெண்டு டீமுக்கு ப்ராப்ளம் என்ன? மிடில் ஆர்டர். ரெண்டு டீமுக்கு மிடில் ஆர்டர் ப்ராப்ளம். No, the teams have a middle order batting problem. Cheeka, CSK don't have a middle order batting problem. They just have a middle order problem in the sense that they are not sending the right personnel.
அது கரெக்டா? இது வரைக்கும் மிட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் as far as the score card is concerned. நான் சொல்றது ஸ்கோர் கார்டு வச்சு சொல்றேன். நான் நீ சொல்ற மாதிரி கரெக்டான ஆள் அனுப்பல. நீ சொன்னது ரொம்ப ரைட். பேட்டிங் ஆர்டர் கொஞ்சம் ஷஃபிள் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். will bring Karan before Dhoni, and when Dhoni comes, take the time to settle down. Let Karan blast at the end. Dhoni can rotate, strike and get the set. Superb observation, Marcus George. Superb சொன்னீங்க. ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக் ஒரு சைடுல போயிட்டு இருக்கணும், ஒரு சைடுல அடிச்சுட்டு இருக்கணும். I think Verghese George, one day you should come on the show live. எங்களோட வந்து ஷோ பண்ணுங்க. Fantastic-ஆ நீங்க அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க Verghese George. I appreciate you for the superb observation. What he said is beautifully right. One side you got to keep the strike going. டக்கு 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 அடிச்சுக்கணும். இன்னொரு சைடுல குடு ஓடிட்டு இருக்கணும். That is how teams build up scores. Good observation, Cheeka, Verghese George. Brilliant. Yeah, I mean, I completely agree. Cheeka, Dhoni has to prove that he is best. Why not come at number 3? Because number 3, Rayudu has to play at number 3. Dhoni has to play at either number 4 or number 5. Because Chahal bowls today, you can use the left-hander at number 4 and then bring Dhoni at number 5. Like how KKR bought Nareen in the middle. Absolutely right, Ratnakar Perumal. I absolutely agree with you. Let's not forget, Ravindra Jadeja, the last time he batted and he got a good opportunity to bat, he got a 50. Against Sunrisers. I don't see the reason why Ravindra Jadeja cannot be batting up the order as well. We are all going on about Sam Curran. We forget that Jadeja is actually the better batsman than Sam Curran. I personally feel Jadeja is a better batsman than Sam Curran. Ani, there are two things. Sam Curran என்னன்னா ஒரு unknown commodity. See, யாரோ நீ அனுப்புற, you're going to bring them against Chahal. Chahal தான் leg spinner மெயினா. See, you got to understand who is going to அவங்களோட game changer Chahal RCB க்கு. Dear viewers, மறக்காதீங்க RCB யார் changer Chahal எப்படி கவுண்டர் பண்ண போற? அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வரேன். நீ சாம் கரன் எடுத்துட்டு வா, அதுக்கப்புறம் ஜடேஜா எடுத்துட்டு வா. பட் இன்னொரு சைடுல தோனி ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்க ஸ்ட்ரைக்ன்ற. See, one game you keep it rotate strike, Definitely. The problem with both the middle order is that if you see the pattern, it's blowing hot and cold, and the fact is that they don't rotate the strike. We were just talking about that Srikkanth in our end. Cheeka has been emphasizing the fact that, one side, if guys like Sam Curran should try to go after it, the other side, guys like Dhoni, guys like even Jadhav, if they get to bat, should be rotating the strike. Sai Kishore should be given a chance to prove himself in the IPL. He is, what do you think? Let me tell you this. Producer, winner, Prabhakaran. Oh, wow. Okay, Prabhakaran, let me tell you this. Tamil Nadu is blessed to have a very good spin contention. They have guys like R. Ashwin, they have guys like Varun Chakravarti, they have guys like Sai Kishore, they even Sundar and M. Ashwin. Lot of guys who are playing well in the IPL. Definitely Sai Kishore will be given a chance, I feel, but not in today's match. I don't think they'll be changing Karan Sharma. Cheeka has been great read on the game and players. Your point on Finch is so true. He cannot play swing or spin, as well as Sam Curran being the unknown factor. Yes, Vijay Gopalakrishnan. Cheeka has been pretty right. Cheeka and Ani, middle order collapse is a big concern for CSK. Do you think Raina is the culprit? Raina not being there for CSK is a big miss, Kavin Kumar. Let me tell you. But Kavin Kumar has a good problem. When he says Raina is culprit, last bit of போயிடக்கூடாது. I think Kavin Kumar ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Culprit எதுக்கு தெரியுமா சொல்றாரு Kavin Kumar? If I've understood Kavin Kumar's note, see, ஒன்னு Raina என்ன பண்றீங்க, டோர்னமெண்ட் மேல வரல சார், I'm not available சொல்லிருக்கலாம். அங்க போயிட்டு வரலன்னு சொன்னால, அங்கதான் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு சிஎஸ்கேக்கு ஒரு மாதிரி ராட்டில் ஆயிடுது. Which is what Kavin Kumar is saying. I agree with Kavin Kumar. Definitely, yes. Yeah, anyway, we've already listed the X factors today. Obviously, Cheeka has obviously gone in for Sam Curran, MS Dhoni, and who was your other X factor player from CSK, Cheeka? Faf. And he's obviously called out Chahal, Kohli and AB de Villiers. I completely agree with Cheeka. These three are going to be the X factor players today. Ideal level. Dhoni. தூக்கு மச்சி நீ போட்டு விடு மச்சி. கரண் இவனா லெக் ஸ்பின்னர் லாஸ்ட் பண்ண கவலைப்படா, போட்டு காலை விட்டு ஒரு ஷாட் மிடான் மேல அடி தூக்கிடு. Ideal 11 for golden question need to be answered. What is a golden? Ideal 11 for both the teams. I mean, I don't think both the teams are going to be changing too much. Scooter. Cheeka, you might as well answer. In the question, the unanswered question, a mystery question, the golden question, and not dear viewers to be answered. Inniki Jadhav aada porana illa, Scooter will he be remain the team or not, or what are they going to go for upgrade for? Dhoni will he go for an upgrade? அப்படினு தெரியல. ஏன்னா
honestly speaking, normal circumstances in the scooter update தூக்கி அப்படியே dismantle பண்ணி தூக்கி வெளில போட்டுறணும். But என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. நம்ம டீம் இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க கேக்குறாங்க. நம்ம வியூவர்ஸ் எழுதி பார்க்கலாம். என்ன போட்டுருக்காங்க? Drop scooter and bring someone else 65%. Play scooter and show his worth Mulla 22%. Who will make the drastic changes? 13% 11. ஐயோ அனி இது மூணு நீ எந்த இருக்க நீ? நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 65% போறேன்பா. I grow with the first 65%. I definitely believe that it's high time they give a chance for a youngster, maybe Jagdishan, maybe somebody else. You have to try. Why don't you play Jagdishan? And அவன் ஆட ஓபனரா இருந்தா கூட அவன் நல்ல ஃபீல்டிங் பண்ணுவான். டிஎன்பில நல்லா பண்ணிருக்கான். Why not you play Jagdishan? நம்ம ஷோ பேசிட்டே இருக்கோம். See, we've been saying that from day one. Sometimes you'll have to trust these youngsters and give them a chance. Unless and otherwise they prove themselves, unless and otherwise they're given a chance. Without giving a chance, you can't judge them. And I think that is why CSK are missing a plot a little, I feel. They should be giving Jagdishan a chance. Enough number of chances have been given to the other players who haven't performed. Jaggi can be given a chance. Maybe a couple of chances just to see him go. And maybe Kedar also needs a break. Sometimes when you're in that battle for so long and you're not doing well, maybe, taking a break. Jaggi is an Enfield bullet compared to the scooter. Correcta sonappa. Ticket. What is Jaggi? Yeah, come on. Listen, without giving a chance, let's not also heap praise on Jaggi or anybody else. But Jaggi, Ani, and the pay nalla panirukana Ani. He has not even played a matches yet, Cheeka. Let's wait for I'm talking about other matches, boss. Okay, Dhoni will go for Jadhav because Jadhav is the only person who played much poorer than Dhoni right now. If Jadhav is out, everyone is going to point fingers at Dhoni. Failed again. Gokulji, and in the match, panna mudiyadhu andha marla because Marakadhiga Gokul is a crucial match for both the teams for playoffs. Marakadhiga CSK is a crucial match. CSK win பண்ணிட்டாங்கன்னா they'll also go 3 games வந்துருவாங்க. RCB க்கு இன்னும் 2 கேம் இருக்கு. தவிர்த்து இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேம் இருக்கு. So in the game is a crucial as far as the points table concerned. பார்க்கனா qualifying in the game very crucial. You have to understand that. Definitely. Ralph Hudson is asking whether Kedar Jadhav can open the innings. You might as well answer that, Cheeka. ஐயோ இந்த மாதிரிலாம் ரால் மட்சன் இந்த மாதிரிலாம் சாய்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ. அப்புறம் நம்ம வந்து we will go there. Now we'll have to look at what does India have to do. Now do we have to say what do we do அப்படின்னு தான் நான் பார்க்கணும். Who do you think is a better captain at the moment? Captain Cool 70%, Virat Kohli 30%. See, honestly speaking, both of them have their own. This is the community point. Okay, I take your views. I accept your point of views very well. But honestly speaking, both of them have a different captaincy approach. So we cannot compare. Dhoni has been a successful captain, international captain, retired, everything accepted. He is proven. Range Dhoni எல்லாரையும் prove பண்ணா. Virat Kohli is taking up just now. I still believe Virat is a brilliant captain. I like Virat captaincy attitude. எனக்கு இந்த விராட் கோலி கேப்டன்சில பார்த்தா அந்த காலத்து கபில் தேவ் கேப்டன்சி மாதிரி தான் இருக்கும். ஆடா லீடிங் பை எக்ஸாம்பிள், அமிக்கிறேன்டா, அடிச்சு கொடுக்குறேன்டா, வின் பண்ணி கொடுக்குறேன்டா, சிங்கிள் ஹேண்டடா, அந்த தில்லுக்கு துட்டு அவனுக்கு இருக்கு. That is what I like about Virat Kohli. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வியூவர்ஸ். The passion, aggression and the team unite பண்றது Virat is brilliant. ஆனா நீ ஒத்துக்கணும் அது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாயிண்ட். அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாயிண்ட். Definitely. The final 11, எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்காது. RCB will not make a change to their 11 because they are on a continuous momentum. They've been winning matches continuously. CSK, if any changes had to be made, maybe Kedar Jadhav will be going out, but I don't see Dhoni doing the change. RCB will probably I don't think Dhoni will make a change. You're going to see that. You'll be surprised by that. I'm hoping that, some youngster will get a chance or somebody else might get a chance. I mean, it's very easy to speculate from here, but yeah, if there is any change CSK can do, that is the only change they can actually bring in because the rest of them have been performing well. Your predictions for the day, Cheeka. Who is going to win today? The Lions will roar today. CSK. ஏன்னா சிஎஸ்கேக்கு வந்து எனக்கு ஏதோ தலைவரி இன்னைக்கு தூள் கலப்படான்னு தோணுது. எனக்கு சம்திங் டெல்ஸ் மீ நீ தலைவரி தான். நீ தலைவரி மேட்ச் இன்னைக்கு பாருங்க. ஏன்னா இஸ் காட் தி ஃபிளாக் லாஸ்ட் மேட்ச். நிறைய பேர் அந்த ஒரு வரும். என்னோட ரிப்போர்ட்ல தலைவரி அடிச்சிடுவான். இன்னைக்கு Lions will roar today in my opinion. I go for CSK today. Well, we only have to wait and hope because CSK definitely need a victory. They cannot be 2 out of 7. 2 out of 7 puts them in a very precarious situation. 3 out of 7, at least, they have a chance that they can go back and, they can turn it around in the second half of the tournament. Karthik Narayan is saying, Cheeka sir and Ani, we just love enjoying your show. It's very lively. Thank you very much. Raghav Bhaskar is saying,
How will you react if MS says that our team remains unchanged during the toss? Trust me, I will react the same way. I wouldn't be surprised. Cheeka, I don't think also wouldn't be surprised because he's worked with Dhoni a lot and he knows how to. Raghav Bhaskar, the question அப்படி ஆன்சர் பண்ணிருக்காரு. Deepak Chahar swing, Prabhakar say will blast RCB top order. Trust Cheeka says prediction Ani bro. Prabhakar சொல்றாரு அனி நம்புடா சீக்காவை அப்படின்றாரு பிரபாகர். He is giving a message to you அனி டேய் அனி சீக்காவை நம்புடா அப்படின்றாரு. என் ப்ரெடிக்ஷன் அவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஐ எம் கோயிங் ஃபார் சிஎஸ்கே சொல்லிட்டேன் டியர் வியூவர்ஸ். அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஐ திங்க் லெட் மீ கோ ஃபார் த ஃபேண்டசி பிக்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் அனி வந்து இந்த ஃபேண்டசி பிக்ஸ் ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அனிருத்தாஸ் ஹவுஸ் டியர் வியூவர்ஸ். ஐ அப்பாலஜைஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அனிருத்தா பிகாஸ் அவன் வீட்டில் சம்டைம்ஸ் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கான். தேர்ட் ஃப்ளோர்ல ஃபோர்த் ஃப்ளோர்ல இருக்கான். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட். ஸோ ஜஸ்ட் அப்பாலஜிஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சிக்கா ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அனிருத்தா. அந்த விக்கெட் கீப்பர்ஸ் என்னோட ஒப்பீனியன்ல பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேண்டசி பிக் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. AB de Villiers and MS Dhoni. இன்னைக்கு நான் MS Dhoni and captain போட்டிருக்கேன் dear viewers. I'm sorry, vice captain போட்டிருக்கேன். Because I believe that MS Dhoni will click. Virat Kohli is the captain batsman, Padikkal opener batsman, Faf du Plessis. So இவங்க மூணு பேரும் என்னோட இது. So இவங்க மூணு batsmen for me. And then I believe that Kris will play. I don't know. This is what I think. So ABD, MS Dhoni wicket keepers, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Faf du Plessis are the batsmen for me. Kris Morris, Washington Sundar, and Sam Curran are my all-rounders. That is my all-rounders list. And Yuzvendra Chahal, Karan Sharma, and Shardul Thakur are my what do you call bowlers. Ani, you start with the fantasy pick. Explain the fantasy picks. I've already told them. Sorry guys, really sorry guys. I've been having a lot of internet issues as usual. நம்ம ஊர் பத்தி தெரியும், அப்பப்ப கரண்ட் வர எடுத்துருவான். So definitely நம்ம wicket keepers பாத்தீங்கன்னா you have two options today. You have MS Dhoni, you have AB de Villiers. Obviously because of Dhoni's really very good record against RCB, I've gone in for both of them. I've gone in for both AB de Villiers and MS Dhoni in my team. Cheeka, what I'm sorry, I missed your team, so I'm really not able to. Your team not showing நான் AB de Villiers, MS Dhoni vice captain ani. Oh, super. So the batsman that I've picked is Virat Kohli, obviously because of his consistency. Guys, நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய உங்களுக்கு 9, 8.5, 10 அந்த மாதிரி rated players இருக்காங்க, and you have you have a budget, you have to play within the budget. Obviously Faf du Plessis is a must because of his form. Virat Kohli is a must because of who he is. If he gets going, he'll get great runs. Now, I've gone in for Devdutt Padikkal because his value is good for me, and I've also gone in for Shane Watson and Rayudu. Now, I've taken a blockbuster batting. I've dropped Finch, obviously, in my team. Cheeka's captain is Virat. Cheeka, the two all-rounders that you've taken. And the captain Virat Kohli batsman, Padikkal, Devdutt Padikkal, again repeat, Faf du Plessis. And all-rounders, I'm assuming that Kris Morris will play. After Kris Morris, you replace with Moeen Ali, dear viewers. I don't know. Kris Morris, Washington Sundar, Sam Curran. So I've gone in for Dwayne Bravo and Moeen Ali. I haven't picked Sam Curran in my side because I didn't have enough budget to get him. Your three bowlers, Cheeka. Yuzvendra Chahal, Karan Sharma, and Shardul Thakur. I have the same of them. Yuzvendra Chahal, Shardul Thakur, and Karan Sharma. Now, guys, like I tell you in fantasy before, it's all what you intuit. Your intuitions play a big role in it. Obviously, see a little bit of the wickets, see a little bit of the stats. Abu Dhabi Laranga, big ground. Spinners have a better chance of getting wickets. Guys who bowl in the death have better chance of getting wickets. Guys like Bravo, guys like Shardul Thakur, guys like Chahal, they'll give you more wickets and give you more points. Obviously, pick batsmen that play in the top 4. Don't pick batsmen that play too low. Even if they are really good batsmen, sometimes you'll have to take that hard call and not pick them. Cheeka? Who will win? Who will win in the match today? I think it's going to be a very closely fought match. I am going for a CSK upset today. I'm saying that RCB might win today. RCB will thrash the CSK producer says. என்னடா இவன் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டா பேசிட்டு இருக்கான் இவன். நானும் CSK win சொல்லிட்டு இருக்கேன். கம்யூனிட்டி இப்ப எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் பார்க்கலாம். கம்யூனிட்டி என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். I am saying CSK win. கம்யூனிட்டி பெர்சன்டேஜ் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம் நம்ம கம்யூனிட்டி. Community says the Lions wrote 59%. Will sleep 41%. Oh, கொஞ்சம் க்ளோஸா போறாங்க கம்யூனிட்டி. நம்மள மாதிரியே பேசுறாங்க 51, 49, 49, 50 அந்த மாதிரி. எனக்கு ஏதோ CSK ஆக்சுவலி வாங்க தோணுது. Okay, I go with the community only. நீங்க 59% கொடுத்தா கூட let me stand with the same 59%. I go with you community. I say man, I still believe
இன்னைக்கு தலைவரி மச்சி தூக்கு மச்சி. And definitely, it'll be a great battle to watch no matter what happens. You know, you have the master that is, MS Dhoni. You have the apprentice that is Virat Kohli. Right now, both of them are masters of the game. Final thoughts. I think RCB might have the edge, but actually, I'm changing. I'm actually going back to CSK. In the overall scheme of things, CSK have the better squad than the RCB, and I think CSK is a better team to win. Cheeka, before anything, guys, please subscribe to our channel. Hit the bell icon notification for further notifications. Please put your comment section in the review section. We'd love to hear from you. Before I go, Cheeka, your final thoughts, and please take the floor. Viewers, please subscribe to our channel. Pannunga. We enjoy it. We love people coming from all over the world coming and watching and asking some fantastic questions, some terrific suggestions, and some terrific cricketing insights. Which is what I liked about this Cheeky Cheeka community. Ungaloda cricketing insights irukku. Super ah irukku, and it gives me more energy to talk well. All the best, all of you. Let's have a good game. Ellaru ella சேர்ந்து ஒன்னு பண்ணலாமா?